Hi everyone, this is Rama. Welcome back to my YouTube channel Travel with Rama. So today, 14th day of our ride. Presently we are at Dras. Yesterday night we reached Dras from Kalsi, and this is actually Jammu Kashmir tourism. సో నేను చూసుకొచ్చి యాక్చువల్లీ మన ద్రాస్ ఇక్కడ చూస్తే జమ్మూ కాశ్మీర్ టూరిజంలో ఉన్నాం మనము. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మన హోటల్స్ చాలా బాగుండే, బట్ చీప్గా ఉండే, జస్ట్ 400 రూపీసే. సో రూమ్స్ చాలా పెద్దగా ఉండే. సో మనం ఇక్కడ నుంచి మనం యాక్చువల్గా మనము సోమవారికి వెళ్తున్నాం, బట్ అయితే డైరెక్ట్గా సోమవారం వెళ్ళలేదు. సో మనం నిన్న నైట్ మనం వచ్చేసరికి లేట్ అయిపోయింది. మనము అక్కడ ద్రాస్ ఒక 5 కిలోమీటర్ ముందు మనకు ద్రాస్ వార్ మెమోరియల్ ఉంటుంది. సో ఇది వచ్చేది మనకు కార్గిల్ వార్ మెమోరియల్, దాని అది రాసుకుంటాం మనం. సో సెల్యూట్ టు ఇండియన్ ఆర్మీ. సో మళ్ళీ మనం బ్యాక్ టు ద్రాస్ వచ్చేసాము. సో ఇక్కడ నుంచి మనము ఇదంతా శ్రీనగర్ లే హైవే ఉంటుంది. దీన్ని మనము వీఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ శ్రీనగర్. బట్ ఏంటంటే ఈరోజు మేము సోన్మర్గ్ స్టే చేసాము. వి డిడ్ంట్ గో టు శ్రీనగర్. మేము ఇటు ద్రాస్ వార్ మెమోరియల్ వచ్చేసరికి లేట్ అయిపోయింది మాకు. సో అందుకని మేము శ్రీనగర్ వెళ్ళలేకపోయాము. సోన్మర్గ్ వెళ్ళేసరికి మాకు ఈవినింగ్ 6 అయిపోయింది. బట్ చెప్పాలంటే ఇన్ని రోజులు మేము ఏంటంటే ఎవ్రీడే వి యూజ్ లైక్ హోటల్ అనమాట. మేము జస్ట్ హోటల్ తెచ్చుకొని లాడ్జింగ్ స్టే చేసే వాళ్ళము. బట్ ఈరోజు ఏంటంటే మేము టెంట్ వి యూజ్ టెంట్. యాక్చువల్గా మేము క్యాంపింగ్ చేసాం ఈరోజు. సో మేము ఇక్కడ చెప్పాలంటే ఈ రోజుతో మాకు హైయెస్ట్ పాస్ హిమాలయస్ అన్నీ అయిపోతున్నవి. సో రేపటి నుంచి మనకు టెరెన్ మారిపోతుంది. సో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 day లెఫ్ట్ టు రీచ్ ద ఢిల్లీ. మళ్ళీ మీ ఫ్లైట్ క్యాచ్ చేయాలి. సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ సీనిక్ ప్లేస్. దీన్ని ఏమంటారంటే గుర్తున్నట్టు ఎగ్జాక్ట్గా ఈ ప్లేస్ని. సో నేను రీసెంట్గా మొన్ననే జస్ట్ 1 month బ్యాక్ ఈ ప్లేస్ అంటే వచ్చాను. మటయన్ నేను ఒక విలేజ్ బ్యాక్ సైడ్ మటయన్ విలేజ్. సో వ్యూ మాత్రం చాలా బాగుంది ఫ్రంట్. బట్ ఏంటంటే అప్పుడు నేను మొన్న సైకిల్ వచ్చినప్పుడు నాకు అసలు యాక్చువల్ లుకింగ్ ఫర్ దిస్ ప్లేస్, బట్ ఈ ప్లేస్ నేను రికగ్నైజ్ చేయలేకపోయాను. సో ఐ మిస్ ఇట్. అక్కడి నుంచి వచ్చారు, బట్ ఏదైనా ప్లేస్ రికగ్నైజ్ చేయలేకపోయాను ఎర్లీ మార్నింగ్. సో మటయన్ చాలా చాలా బాగుండే ప్లేస్ ఇది. మనకంత హ్యూజ్ ఫ్రీ స్పేస్, ఆ ముందు మౌంటైన్స్, ఈ రోడ్డు, సో బ్యాక్లో చిన్న విలేజ్. రియల్లీ అమేజింగ్ యాక్చువల్లీ. ఇక్కడ మీ వ్యూ చాలా బాగుంది. మటయన్ ఇక్కడి నుంచి మనకు 40 kilometers అయితే సోన్మర్గ్ అనమాట. ఇక్కడ చెక్ పోస్ట్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నుంచి మనకు నెక్స్ట్ మొత్తం జమ్మూ కాశ్మీర్. సో ఈ చెక్ పోస్ట్కి ఇటు మొత్తం మనము లే లదాఖ్ అనమాట టెరైన్. సో మనకి ఈ రూట్లో వచ్చే లాస్ట్ హైయెస్ట్ పాస్ వచ్చేసి జోజిల పాస్. ఆ జోజిల పాస్ క్రాస్ అయ్యామంటే మనం మొత్తం కిందికి వెళ్ళిపోతాం, ఇంకా మనకి ఏం లేవు. ఇక
This is the last highest pass in our route. We are very close to Jojila. ఇదండి జోజిలా పాస్. వీఆర్ అట్ ది 11,000 feet ఆల్టిట్యూడ్లో ఉన్నాము. సో ఇది కాస్త డేంజర్, ఈ పాస్ చాలా కాస్త డేంజరస్గా ఉంటుంది. సో నేరో రోడ్, స్లిపరీ, అక్కడ ఎప్పుడు ట్రాఫిక్ జామ్ ల్యాండ్స్ అవుతూ ఉంటాయి. సో సేఫ్, బెటర్ నాట్ టు స్టే మోర్ టైమ్ హియర్. వీఆర్లీ as well as possible from here. సో నేను చెప్పాను కదా ల్యాండ్ స్లైడ్ అవుతుంది, ఆల్రెడీ ల్యాండ్ స్లైడ్ జరిగింది, అక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది. వీఆర్ వెయిటింగ్ అనమాట. సో 2 sides లో మనం వెయిట్ చేస్తున్నాము. కింద చూసారా, సో వెరీ డీప్ డ్రాప్, కాస్త అయితే ఇంకేం లేదు, అంతే సంగతి. కిందకి వెళ్ళిపోతాం. ఇక్కడ చాలా వెహికల్స్ పడిపోతుంటాయి అప్పుడప్పుడు, బట్ ఏంటంటే దట్స్ వై ఐ యామ్ టెల్లింగ్ ఇట్. సో బెటర్ నాట్ టు స్టే ఫర్ లాంగ్ టైమ్ హియర్. సో చూడండి, మనం అలా మొత్తం మనం కిందకి జిగ్జాగ్, మనం మొత్తం కిందకి వెళ్ళిపోవాలి. సో లెఫ్ట్ వచ్చి అయితే చాలా భయంకరమైన డ్రాప్ అది. సో మనము చాలా కేర్ఫుల్ డ్రైవ్ చేయాలి. కాస్త మిస్టేక్ అయినా అంతే సంగతి, ఇక మన లైఫ్ మర్చిపోవడమే. అసలు ఛాన్స్ ఏమీ లేదు, ఏ విధంగా చూస్తే ఛాన్స్ ఉండదు మనకు. సో చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉండే ఈ లొకేషన్స్ మనం ఇక్కడ, రియల్ అల్టిమేట్. వీ కేమ్ ఆల్ ది ఫ్రమ్, సీ వీ కన్వర్ట్ ద బ్యాక్ సైడ్.
ఆల్మోస్ట్ సో మనము జోజాపాస్ క్రాస్ అయ్యాం, కిందకి వెళ్తున్నాము టువర్డ్స్ సోన్మర్గ్. సో ఇక్కడ ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనము ఇన్ని రోజులుగా మనము ఓన్లీ డెసర్ట్లే, మనకి మౌంటైన్స్ డెసర్ట్లా ఉండే, అసలు గ్రీనరీ ఎక్కడ లేదు. ఎప్పుడైతే మనము జమ్మూలో అంటే జమ్మూ కాశ్మీర్లో అడుగు పెడతామో సో కంప్లీట్గా మనకు టెరెన్ మారిపోతుంది. అంటే సేమ్ మౌంటైన్స్ బట్ గ్రీనరీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆ గ్రీనరీ చూసారా, గ్రీనరీ. సో మన లదాఖ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ తేడా ఏంటంటే లదాఖ్ అయితే కంప్లీట్ డెసర్ట్, ఎక్కడ చెట్టు కనబడదు, డెసర్ట్లా ఉంటాయి, మౌంటైన్స్ విత్ డెసర్ట్స్. సేమ్ వే మీరు జమ్మూ కాశ్మీర్ సేమ్ మౌంటైన్స్ విత్ గ్రీనరీ. సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దీస్ టూ థింగ్స్. అంటే దేని దానికి ఉంటుంది. సో మీరు చూడొచ్చు. సో వి స్టిల్ ఆన్ ద వే టువర్డ్స్ సోన్మర్గ్. సో ఇక్కడ మేము జస్ట్ క్యాంప్ చేసింది ఇక్కడే. సో ఇక్కడ మేము క్యాంప్ చేసాము.
ఇంకోటి అది ఇక్కడ హెల్మెట్. ఇది వాటర్ ప్రూఫ్ కాదా? వాటర్ ప్రూఫ్ కదా? ఇక్కడ లేస్తుంది మరి. నిలిస్తాం. అది పెట్టా గుడ్ సూపర్. Ready? Opening ఉండొచ్చు. Opening. Okay, ఇది అదే. ఓకే. సో ఫైనల్గా అయితే మన క్యాంప్ రెడీ అయిపోయింది. సో టెంట్. సో ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు క్యాంపింగ్ చేయాలంటే మీకు కావాల్సింది స్పెషల్గా స్లీపింగ్ బ్యాగ్స్ లేకపోతే క్యాంప్ చేయడం చాలా కష్టం. ఎందుకంటే చలికి తట్టుకోలేం. నైట్ టైం టెంపరేచర్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో చాలా కష్టం ఉంటుంది. సో హైవే పక్కన ఉంటే సో 2 బైక్లను పార్క్ చేసుకొని సో వన్ సైడ్ ఏమో హైవే, అదర్ సైడ్ ఏమో రివర్. సో చాలా అల్టిమేట్గా ఉండే ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ రోజు నాకు. ఫస్ట్ టైం క్యాంపింగ్ చెప్పాలంటే అలాగా. సో ఫైనల్గా వీఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు అవర్ Leh Ladakh bike ride, very ending of a ride you can say.